Students, in the class, we will polymer matrix composites in the detail. In the class, we will polymer matrix composites in the fiber phase, a particle phase, matrix phase. Okay, now we will fiber phase. Fiber phase fiber phase. We know that a small diameter fiber is much stronger than bulk material. Fiber diameter size properties bulk materials compare properties enhance another important the probability of fracture. Fracture possibility specimen volume or specimen size our probability and one of the important things that the materials used for reinforcing fibers, they have high tensile strength. High tensile strength. Okay. And on the basis of the diameter and character of the fibers, these fibers can be grouped into three different classifications. One is whiskers, and another is fibers, and the last one is wires. And about the whiskers are very thin single crystals that have extremely large length to diameter ratio. Has large length to diameter ratio for the case of the whiskers. That length to diameter ratio large area or high area. Length to diameter ratio high ആവണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും നമുക്കറിയാം ഡിനോമിനേറ്ററുള്ള പാരാമീറ്റർ ഏതാണോ അത് കുറഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ലെങ്ത് കൂടുതലും ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞിരിക്കണം. അതായത് ഒരു മുടിനാരിഴയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സാധാ ഏതെങ്കിലും റോഡ് അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മുടിനാരിഴയ്ക്ക് എന്തുമാത്രം ലെങ്ത് ഉണ്ട്, അതായത് ഡയമീറ്റർ അതിൻ്റെ സ്മോളാണ്, ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ലെങ്ത് ടു ഡയമീറ്റർ റേഷ്യോ high ആവുന്നുള്ളൂ. Okay, these are the single crystals and that have the extremely large length to diameter ratio. As a consequence of their small size, they have high degree of crystalline perfection. High degree of crystalline perfection. And they are virtually flow free. Flow free എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനകത്തുള്ള imperfections ഒക്കെ സ്വാഭാവികമായും കുറവായിരിക്കും. That is virtually flow free, which may be the reason for their exceptionally high strength. And they are among the strongest non-materials. The high strength on the engil polum, these whiskers, these are the single crystals, these whiskers, thin single crystals, very thin single crystals, they are not extensively used because they are extremely expensive. It is very expensive, so they are not extensively used as the reinforcing medium. And also it is very difficult to incorporate these whiskers into a matrix. The examples of the whiskers materials are graphite, silicon carbide, silicon nitride and aluminum oxides. And the materials that are classified as fibers. And about the fibers, the materials that may be polycrystalline and amorphous. And about the fibers, polycrystalline and
amorphous. They have the small diameters. These are fibrous materials that are generally either polymers or ceramics. The examples are polymer aramides, glass, carbon, boron, aluminum oxides, and silicon carbides. And about the wires, they are fine wires, and they are relatively large diameters. And these materials include steel, molybdenum, and tungsten wires that are mainly used as steel reinforcement in automobile tires and rocket castings, and also high pressure hoses. So these wires are used in these categories. And about the matrix phases. Matrix phase. The matrix phase of fiber composites. The matrix phase of fiber composites, that may be metal, polymer, or ceramic. In general, these that is metals and polymers, they are used as the matrix phase because the ductility is an important property of the matrix phase. That is, ductility is very desirable for the case of the matrix phase. For the case of the ceramic matrix composites, the reinforcing components, there is additional reinforcing components is added to improve the toughness. And for the case of the fiber reinforced composites, the matrix phase serves several functions. Fiber reinforced composites matrix uttiri applications allengal uttiri functions undu. The first function is this matrix, that is bind the fibers together. അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഫൈബേഴ്സിനെയും ഒരൊറ്റ മീഡിയത്തിലേക്ക് അത് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയാണ് അത് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? By which an externally applied stress is transmitted and distributed to the fibers. Only a very small portion of an applied load is sustained by the matrix phase. The first one is for the case of the fiber reinforced composites, it binds the fibers together and act as the medium by which an externally applied stress is transmitted. And also this matrix material, that should be ductile. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫൈബർ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും സ്വാഭാവികമായും ഫൈബറിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക് മോഡുലസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി മെട്രിക്സ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് it protects the individual fibers from surface damage. Protect individual fibers from surface damage. Now this surface damage is as the result of the chemical reactions with the environment. ചിലപ്പോൾ ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഫൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഫിലിമാക്കുവാണ്, അതായത് ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സച്ച് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് മേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് സർഫസ് ഫ്ലോസ്, അതായത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബയോളജിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ ഒരു ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ
അതിന് എന്തെങ്കിലും ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ചിലപ്പോൾ ക്രാക്സ് ആകാം, ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ that may be lead to the failure. And also another function is it separates the fiber. The matrix separates the fibers. In other words, we can say this matrix phase serve as a barrier to crack propagation. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് ഫേസ് സപ്പോസ് ഇത് നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പോർഷനുള്ള ഫൈബേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡാമേജ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ക്രാക്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് കാരണം ഈ ഒരു ക്രാക്സിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷനെ തടയുന്നു. സോ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് ദിസ് മെട്രിക്സ് ഫേസ് ആക്ട് ആസ് ദി ബാരിയർ ടു ദി crack propagation. It acts as the barrier to crack propagation. Okay, another important that is this bonding force between the fiber and the matrix must be high. Strong bonding ആയിരിക്കണം. This bonding കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അതിനകത്തുള്ള ഫൈബേഴ്സ് that is to minimize the fiber pull out. So the bonding strength is an important consideration in the choice of the matrix fiber combination. The ultimate strength of the composites depends to a large degree on the magnitude of this bond. The bonding strength is very important. So that is the essential to maximize the stress that is transmitted from the weak matrix to the strong fibers. And about the polymer matrix composites, that is a polymer matrix composites, in short we can say PMCs. It consists of polymer. This polymer that is polymer resins. Polymer resins എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആ റെസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോളിഡ് ഫോമിലാകാം, അതേപോലെ തന്നെ വിസ്കസ് സബ്സ്റ്റൻസും ആകാം. അതാണ് നമ്മൾ ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഫൈബേഴ്സ് ആസ് ദി റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് മീഡിയം. These materials are used in the greatest diversity of composite applications due to their room temperature properties and ease of the fabrication, and the last important property is it is cost effective. And some of the classifications of these polymer matrix composites are based on these reinforcement types. The first one is that is glass, carbon and aramide. This is glass fiber reinforced polymer composites. The fiberglass, it is we know that it is a very simple and it is a simple composite. It consists of glass fibers. These glass fibers either may be continuous or discontinuous. That depends upon the property of the fiber. This fiber contained within a polymer matrix. Okay, this is the glass fiber composites. That is fiber glasses in the polymer composites. We know that the glass is a popular fiber reinforced material. There are several reasons behind this. It is very easily drawn into high strength fibers from the molten state, and it is readily available. And as a fiber, the glass or fiber ആയിട്ട് മാറുമ്പോഴേക്കും it is relatively strong, and when it is embedded in plastic matrix it is relatively strong, and also it have high specific strength. That is the case of the
These glass fibers reinforced in the plastic matrix. Plastic matrix ആയിട്ടാണ് റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ it is a very good composites that is used to reduce variety of corrosive environments. And about the carbon fiber reinforced composites, we know that this carbon, it is a high performance fiber material. That is the most commonly used reinforcement. അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പോളിമർ കോമ്പോസിറ്റ്സിലും, അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു ടയേഴ്സ്, ഓക്കെ, അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളിമർ കോമ്പോസിറ്റ്സിലെല്ലാം കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ. കാർബണിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റീസൺസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ദീസ് carbon fibers have high specific modulus and specific strength. That is, it has high specific modulus and specific strength, and they retain their high tensile modulus and high strength at elevated temperatures. They retain its high tensile modulus and strength at elevated temperatures. അതേപോലെ തന്നെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കേസാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ദീസ് കാർബൺ ഫൈബേഴ്സ് ദേ ആർ നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ മോയ്സ്ചർ, നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ മോയ്സ്ചർ. That is one of the important property, that is at room temperature. And also they are not affected by the wide variety of solvents such as acids and bases. They are not affected. That is in the for the attack of the acids and bases. And they have the diversity of the physical and mechanical properties. And their composites also have specific engineered properties. So these carbon materials, they are relatively inexpensive and it is very cost effective. Another important classification is aramid type of fibers. It was invented in 1965. Stephen Nollack and Herbert Blades എന്ന് പറഞ്ഞ 2 സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് 1965 aramid type of fibers ആദ്യമായി ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. So the technology they developed had enhanced strength. It has the property of enhanced strength and it was very lightweight. അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. It has enhanced strength, lightweight and very flexible. ഈ ഫൈബേഴ്സിനെ കേവ്ലാർ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് കൂടി പറയും. ഇപ്പോൾ പോലീസുകാരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷർട്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബുള്ളറ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെസ്റ്റിൽ, അതായത് ആ ഷർട്ടിൽ കൂടുതലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരമൈഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി പോളിമേഴ്സാണ്. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ഒരു 25 വർഷത്തിലധികമായിട്ട് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The greatest attribute of this type of fibers was its strength, lightweight, and also it is comfortable, and it gave a wide range of movement. Okay. അതേപോലെ തന്നെ നോമെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൊരു ബ്രാൻഡ് കൂടി ഇതിനുണ്ട്. കെമിക്കലി ദേ ആർ similar. Actually this aramide, an aramide is a polyamide
where at least 85% of the amide bonds are attached to the aromatic rings, and it has high strength and also high modulus materials. Mechanically these materials or these fibers have longitudinal tensile strength, and it have the tensile modulus that are higher than those of the other fiber materials. Okay, and also even though these aramides, they are thermoplastics, they are resistant to combustion and stable at high temperature. The temperature range over which they retain their high mechanical properties is between 200 degrees minus 200 to 200 degrees Celsius. They are stable. But chemically they are sustainable to degradation. ചിലപ്പോൾ അതിന് സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സും ബേസിസും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ദേ ആർ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ബട്ട് ദേ ആർ റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻആക്റ്റീവ് ഇൻ അതർ സോൾവെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ്. സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രഡേഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ദർ ആർ അതർ ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ. The other fiber reinforced materials that are used in much lesser degree, that are boron, silicon carbide, aluminum oxide, and boron fiber reinforced composites. They have been used in military aircraft, helicopter rotor blades, and for the sporting goods, that is boron reinforced composites are used, mainly used in these applications. And the silicon carbide and these aluminum oxides fibers, they are used in tennis rackets and circuit boards and military. So these composites are used in these applications too. Okay.